today I will do my signature makeup look. Do my face powder. For doing my eyeshadow, I am using this brush. See how beautiful it is. এটা আমার খুবই ফেভারিট একটা আইশ্যাডো, এন্ড এটা আমি আমার ডেইলি বেসিসে ইউজ করি। Taking to apply on my lid. This brush is so comfortable to use. Eyeshadow, I'm going to use this highlighter. I'm applying this highlighter on my inner corner. For this part, I'm using this brush. I don't do contouring daily. I'm using this highlighter on my cheek. I don't use blush also. যেহেতু আমি ব্লাশ ইউজ করি না প্রত্যেক দিন, সো আমি হাইলাইটারটা
অনেক বেশি ইউজ করি। Now I will do my eyebrows. এখন আমি এটা ব্লেন্ড করে নিব। Now I will apply my mascara on my eyelash. I don't use lashes, extra lashes, because I have big lashes. My mascara is done. I'm using this lipstick, and this is my most favorite lipstick. Most of the time আমি এই লিপস্টিকটা ইউজ করি, কারণ আমার অনেক ফ্রেন্ড আমাকে বলেছে যে এই কালারটা আমাকে অনেক স্যুট করে। লিপস্টিকটা একদম শেষের পর্যায়ে, কারণ আমি এটা এত বেশি ইউজ করি, শেষ হয়ে গেছে। So guys, I'm done with my makeup. This is my signature makeup look, you can say, because I do this makeup look daily.